More than a lakh farmers and agriculture workers have committed suicide in our country in this period. In the same period, more than 2.5 lakh daily wage workers have committed suicide. साथियों, इन 8-9 सालों में 1 लाख से ज्यादा किसान और खेत मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर हुए हमारे देश में। इन्हीं सालों में 2.5 लाख से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। हर जो वस्तु का दाम में बढ़ोतरी हो रहा है, उत्पादन का खर्च बढ़ रहा है और हमारे देश के किसान और खेत मजदूर और मजदूर कर्ज में डूबे हुए। ये हमारा देश का स्थिति है। देश भर में पिछले 8-9 साल में निरंतरता के साथ आंदोलन हम लोग खड़ा किए हैं। Incessant struggles have been built by the 3 organizations, the All India Kisan Sabha, CITU and the All India Agriculture Workers Union. There were some struggles which were independent. स्वतंत्र रूप से कुछ आंदोलन हुए हमारे। महाराष्ट्र का किसान लॉन्ग मार्च आप देखे होंगे, राजस्थान के आंदोलन, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और अन्य राज्यों का किसान आंदोलन, मजदूर वर्ग उनका हक बचाने के लिए, उनका हकों के लिए और कॉर्पोरेट लूट को रोकने के लिए उनका आंदोलन, खेत मजदूर का स्वतंत्र रूप से आंदोलन, ये सब के अलावा एकजुट संघर्ष भी हुआ है। मुद्दा आधारित एकता बनाते हुए एकजुट संघर्ष किए हैं। Issue based unity has been built and we have stopped the land acquisition ordinance. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को हम लोग एकजुट आंदोलन से रोके। जब 3 काले कानून आए, संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर एक साथ होके आंदोलन किए। 380 दिन से ज्यादा लंबा एक आंदोलन, जिसमें 750 से ज्यादा हमारे किसान उस आंदोलन में शहीद हुए। In the struggle which went on for more than a year, more than 750 of our comrades, farmers, became martyrs in that struggle. But they were clear and resolute in one thing, that unless these 3 acts are taken back, we will not go home. जब तक ये काले कानून वापस हो, हम लोग किसान घर वापस नहीं जाएंगे। ये कहते हुए, ये 56 इंच का अपने आप को कहते हुए घूम रहे जो प्रधानमंत्री है, 56 इंच का प्रधानमंत्री जो है, हमारे सामने, हमारे एकजुटता के सामने घुटना टेकते हुए, माफी मांगते हुए 3 काले कानून वापस लेना पड़ा। साथियों, मजदूर वर्ग का अधिकार का भी हनन करना चाह रहे थे। 4 लेबर कोड ले आए, 4 लेबर कोड्स which were trying to snatch all the hard-won rights of the working class. The peasantry and agriculture workers stood with the working class. उनके साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए हम लोग इस संघर्ष में साथ रहे और आज तक इस सरकार को हिम्मत नहीं हुई कि ये कानून लागू करे। साथियों, ये देखने लायक बात है, ये लोग डबल इंजन सरकार का बात करते हैं। जब जब आंदोलन खड़ा होता है, देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाता है। They spread communal venom whenever the working class and the peasantry are out on the struggle. But this unity is showing that none of your divisive tactics are going to succeed. आपका ये जो हथकंडे हैं, ये सफल नहीं होने वाला है। हमारा एकजुटता ये जरूर हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि एक वैकल्पिक नीति इस देश में होगा, किसान और मजदूर के हित में। Farmers, agriculture workers and the working class with the other sections of society, we will ensure that this Adani Ambani Sarkar, this corporate government which is looting the people of our country, will be defeated in 2024.
मैं अंत में इन जो फांसीवादी ताकतें हैं वो सबसे ज्यादा जो डरते हैं हमारे फैज साहब के कुछ जो बात है उसको कहते हुए मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगा। साथियों, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जुल्म और सितम के कोहे गराब रूई के तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और 2024 में एले हकम के सर ऊपर बिजली कड़कड़ कड़केगी। ये हम ऐलान करना चाहते हैं यहाँ पे। साथियों, ये जो किसान हमारे आए हैं, खेत मजदूर यहाँ आए हैं, मैं उनको सलाम करना चाहता हूं, खास करके उत्तर भारत से जो बहुत बड़ा नुकसान के बावजूद यहाँ हजारों के संख्या में आए हैं। पिछले एक हफ्ते से मौसम खराब है, बारिश और ओलावृष्टि हो रहा है, काफी नुकसान झेलना पड़ा है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ आए हैं। हम इस मंच से ये मांग करते हैं, एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए, मुआवजा होना देना चाहिए हमारे किसान और खेत मजदूर को, सभी खेत मजदूर को। ये यहाँ से ऐलान करते हैं। और साथियों, आप सभी को फिर से एक बार सलाम करते हुए, हमारे जो देश भर से तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, केरल और अन्य जगहों से, मणिपुर से भी लोग, त्रिपुरा से बहुत बहादुर हमारे साथी यहाँ आए हैं, सबको फिर से लाल सलाम पेश करते हुए मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, अभी खेत मजदूर संगठन का अखिल भारतीय जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड बी वेंकट हमसे बात करेंगे। कॉमरेड बी वेंकट, आप आइए। Presidium, leaders on the dais, my dear sisters and brothers, comrades, my mother tongue Telugu. In Telugu, సోదరి సోదరులారా మీ అందరికీ నమస్కారం. నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ డబుల్ ఇంజన్. In everywhere, double engine means Ambani Adani one double engine, Modi Amit Shah another double engine, communal corporate another double engine. Here we are triple engine, workers, peasants and trade union, CITU, Kisan Sabha and agriculture workers. We are the triple engine in this year. What about we discussing? Narendra Modi recently introduced parliament budget. What they allotted? MNREGA at the time of UPA supported by left parties, that time 4% of union budget. Now BJP Narendra Modi gradually reduced 3%, 2%. Now this budget 1.3% BJP allotted MNREGA. Second thing, food security. Last year, this government, they allotted 2,87,000 crores. Now BJP reduced 1,97,000 crores means 90,000 crores they reduced only for food security, rural development, education, employment, etc. BJP government reduced all schemes, but they allotted Ambani and Adani. In our Telugu, నరేంద్ర మోడీ గారు మీరు అనుకుంటా ఉన్నారు మీ ఆటలు సాగవు, వ్యవసాయ కార్మికులు అలానే రైతులు ఏకమయ్యారు, నరేంద్ర మోడీని ఓడించి తీరుతాము. ఇది ఈరోజు చెప్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చాలా మంది కార్మికులు వచ్చారు, వ్యవసాయ కార్మికులు వచ్చారు. ఏం ప్రదర్శిస్తున్నారు ఇక్కడ? మాకు జీతాలు లేవు, మాకు ఉద్యోగం గ్యారంటీ లేదు. మేం చెప్పదలుచుకుంది, మాకు ఉద్యోగం గ్యారంటీ లేకపోతే
2024లో నరేంద్ర మోడీ నీ ఉద్యోగాన్ని పీకేస్తాము, ఇది మేము చెప్పదలుచుకున్నాము. ఈ పరిస్థితి కొనసాగుతా ఉంది. అంతేగా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, myself from Agriculture Workers Union, CITU and Kisan Sabha also there. We are not a beggars. We are the producers class. In India, before COVID, our food grains production only for 28 crores metric tons. Now we cross 31 crores metric tons. How can possible? That possible because of agricultural workers, farmers, tenants and rural workers. But what allotment Narendra Modi? Narendra Modi government in India, about 23 crores of ration card is there. 84,000 Indian people, they are depending on public distribution system. Recently Narendra Modi government, they cancelled regular allotment to states. Narendra Modi government, they are cancelled. They given only for 5 kg rice. What about Kerala? Narendra Modi told our Gujarat model, our UP model, our Madhya Pradesh model. I will tell. What about Kerala? At the time of COVID, recently in India, only one state, Kerala government given to through public distribution system more than 12 items. That is the Kerala. That is the Kerala model. That is the public distribution system. What about in Gujarat? What about in Madhya Pradesh? What about in your UP? That is there. Second thing, agriculture workers, scheme workers are belongs to scheduled caste and scheduled tribe. Atrocities on Dalits. Friends, scheduled caste, scheduled tribes, not a small number. 17% belongs to Dalits, 7% belongs to Adivasi. Means nearly 32 crores of Indian population belongs to Dalits. What about Dalits condition in India? Rural poor as well as scheme workers. సోదరులారా, భారతదేశంలో 32 కోట్ల మంది దళితులు ఉన్నారు, ఎస్టీలు ఉన్నారు. ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి? కేరళలో అన్ని రాష్ట్రాల కంటే దళితులను బాగా చూస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం ఏదో ఉందంటే అది కేరళ మాత్రమే మనం సగర్వంగా చెప్పొచ్చు. కానీ మోడీ ప్రభుత్వం యొక్క వ్యవహారం ఎట్లుంది, వాళ్ళ విధానాలు ఎట్లున్నాయి? రీసెంట్లీ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ మీన్స్ ద నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో, దే రిలీజ్డ్ their figures. What about Dalits condition, Adivasi condition? They told, not the Agricultural Workers Union report, Home Minister Amit Shah report, they told the crime and atrocities against Dalits, number 1 in Madhya Pradesh, number 2 in Gujarat, number 3 in UP, number 4 in Goa, number 5 in Rajasthan. This is your record, Narendra Modi record. Yet in the Andhras or Gujarat, every day, BJP government means they attack some Dalits and Adivasi. Recently, in Chhattisgarh, some areas, Madhya Pradesh, the tribal people, they demanding forest rights. But BJP ignore the name of Supreme Court judgment and etc. Now BJP, RSS and their wings, they are attacking Dalit Christians in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh, in many states. So in the name of religion, in 5 years, BJP recruitment in central government jobs only for 15.2%. What about STSs? Their population more than 17% in all over India. In Punjab, more than 31%. In Himachal, nearly 30%. In Bengal, more than 25%. But central government recruitment, SC's recruitment in BJP period last 5 years, only for 7.29%.
What about STs? Their percentage more than 7 and 8%. Some states 13%, 20%. In that eastern, some parts in tribal area more than 80%. But BJP given only for 3.19% in central government job. What the indication? What the BJP attitude? What the Narendra Modi? In everywhere India. Recently, we are seeing good photograph with Narendra Modi.